Hello Rasikas. Hello, namaste. Namaste. So we are shooting this video in a very unique location. This is somewhere in Kottayam. I think it's actually paddy field, but during the off season they'll plant water lilies grow here. The full if you see around, we'll post some videos. They are all fully with water lilies. So we thought this will be a great place to do the down the memory lane for Raga Surabhi 15 years. Yes, absolutely. So over to Uma. 15 years definitely is a long time, but the beauty is, I don't know, I have never felt it to be that long, and I'm sure it's the same for Rasikas as well. 15 years, that is the feeling you get. It always looked like, yeah, we'll do it this week, and a couple of more weeks we'll plan, and then one milestone we'll plan. Appadithaan all these 15 years have gone. It's such a great moment of cherished memories, some wonderful collaborations, some greatest learning experiences, so much of love, and don't know how to express it. So burdened with gratitude at the moment. How Raga Surabhi, which was started like a very small hobby project, has blossomed and இப்படி ஒரு பெரிய விருட்சமா அது வளர்ந்திருக்கு, which is unbelievable even to us. Thank you so much, Rasikas. Thank you so much. And இப்போ இந்த எப்படி ராக சுரபி ஆரம்பித்தோம், என்னெல்லாம் இந்த 15 இயர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ரீகேப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஐ தாட். ஸோ முதல்ல do you remember how we started Raga Surabhi? Yeah, I think என்னோட brother-in-law, Uma's brother, he works for Apple, இப்போ Apple, but he used to work for Yahoo search some obviously 15 years ago, right? So he used to be working there. Appo he was actually looking for studying how the search engine works, or he wanted to do some research work. How quickly will the search engine plot or identify some content which is posted on the World Wide Web, right? So that's how it started. So I will give it to Uma to give the details. Yes, actually Sriram called me one day and said, why don't you give me some one-page content of some chemistry stuff? I'll just post it and see how the search engine crawls and how long does it take for it to find it out, etc. So that set me thinking, one-page content, what would I give? There is already so much content on the internet. So always I'm thinking like a teacher, so who would see that? To whom will it be beneficial? So these are some of the questions I had in my mind. And then I said, hey, chemistry is like already there is a huge amount of content out there. You are saying one page, what should I give? He said, okay, forget chemistry. If not chemistry, give me something in music. I need some content because right now my hands are full and I can't do this content business. That's what he said. So I thought again. I said, okay, music may be a different dimension, so let me see. So I started searching and spending a lot of time. Typically research la literature survey appdinu onnu irukum. That is, before you embark on any research topic, you have to first know what has been done, right? So அந்த மாதிரி மியூசிக்ல என்னெல்லாம் கண்டென்ட் இருக்குன்னு I was searching. அப்போ I realized there is a lot of written content, ragas pati, swaras pati, and then audio content அப்படின்னு சொன்னா it is only concerts, most of it. So this was in 2009, remember, the pre-YouTube era. So அதனால யூடியூப்ல இருக்கிறது எல்லாமே it was just concerts of musicians performing, exterior stalwarts, அவங்களோட concerts, இந்த மாதிரிலாம். So very limited audio content which is useful for learning. That's what I realized. And that's when I was, thinking,
some audio content would be more beneficial. So people, whether they will see or they will not see, forget that part. யாராவது பார்த்தா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு யூஸ் கிடைக்கணும்ல அந்த கண்டென்ட்லேருந்து. That was the approach. So what I did was, I was at the time working in Presidency College. I have always been professionally a chemistry teacher, professor in government colleges in Tamil Nadu. So நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் வேலுச்சேரியிலேருந்து சேப்பாக் ட்ரெயினில். ஸோ தோஸ் ஜேர்னிஸ் were the ideal time for me to think of different ideas, compose. அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னிஸில் தான் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் ஐ ஹவ் கம்போஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி ஒரு ஜேர்னியில் தான் ஐ தாட் ஆஃப் திஸ் ஐடியா ஆஃப் ராகா ஐடென்டிஃபிகேஷன் த்ரூ ராகா சிக்னேச்சர்ஸ். ஸோ ஐ வாஸ் like very excited when I came up with this idea, and before we could launch Raga Surabhi, I wanted to see will this idea work. So I tried it out. Chinna Raga signature party, Ram, Sri Ram and Sri Ram's wife Hema, இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு quiz. They have to listen to the Raga signature for the next several days, and then I'll keep a quiz, and then they will say whether it is this raga or that raga. So அந்த குவிஸில் வாட் வி ரியலைஸ்ட் இஸ் எவ்ரிபடி வாஸ் ஏபிள் டு மேக் த கனெக்ட். ஆமாம் இது தெரியுது லலிதா, ஆமாம் இது தோடி, இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ராகாஸை சிக்னேச்சர் பாடி ஐ ஆஸ்க் தெம் டு ஃபைண்ட் அவுட். அப்போ வி வர் லைக் திங்கிங் ஓகே இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் லான்ச்சிங் ராக சுரபி. ராக சுரபி பேரே வந்து ஐ திங்க் சுரபி வாஸ் ஃப்ரம் ஸ்ரீராம், சம் ராகா சம்திங் அப்படி டிசைட் பண்ணோம். தூர்தர்ஷனில் வந்து சுரபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரீஸ் வந்தது, ரொம்ப சின்ன போது. ஸோ அது ரொம்ப க்யூட்டான ஒரு சீரீஸாக இருக்கும். அண்ட் சுரபி ஆல்சோ மீன்ஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸ், ரைட்? ஸோ அதனால் ராக சுரபி சீம் லைக் அ நைஸ் நேம் டு கோ வித். அண்ட் தென் வி லான்ச்ட் அவர் சைட். அப்போ வீப்ளியில் தான் பண்ணினோம். அண்ட் வி ஆர் வெரி எக்ஸைட்டட். ஜஸ்ட் ராகா ஓட அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஆரோகணம் அவரோகணம், ராகா சிக்னேச்சர், கர்நாடிக் சாங், செமி சாங், இந்த மாதிரி கையில் ஒரு சின்ன ரெக்கார்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதில் பாடி ஐ சென்ட் த ஃபைல்ஸ் டு ஸ்ரீராம் அண்ட் தென் ஹீல் அப்லோட். இது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ். அண்ட் லைக் அ டீச்சர், ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர் ஆல்சோ, ஆல்வேஸ் த டீச்சர் ஹேட் இஸ் பர்மனென்ட்லி தேர் ஆன் மை ஹெட். ஸோ அதனால் ஐ செட் குவிஸ் கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா பீப்புள் ஹூ லேர்ன் சம்திங் ஹியர், how will they validate whether they have learned or not? So adanaala we had that quiz from day 1, week 1, and every week updates seem to be the logical thing to do. Ena weekend la da time irukku for me to record, for Sriram to upload. Idha aarambichadhu and journey. Angeend we have come really a long way, and Ramoda memories keppom and the initial years la. So I think Uba Nariya mostly she has covered in the initial part of her journey. But personally what I would actually recollect is through Raga Surabhi we have made a lot of great friends who have become like family. Vijay, Balamurali Balu, Balakrishna, S.G. Balakrishna. Many more collaborators like Mithun. அப்புறம் இவங்க யூஎஸில் there is one Sukanya who collaborates with us in many dance projects. So everyone has been overwhelmingly supportive. அது எப்படின்னே தெரியாது நமக்கே. But they will be all out to help us do any project. So that is also some divine blessings தான் நம்ம சொல்லலாம். But to run this for 15 years, not even 1 week of break, despite floods, cyclones, moving across continents from India to Amsterdam, Amsterdam to India, India to Paris, then back to India. Right now we are in Chennai. Somehow God has given us the right kind of environment support to make this happen. That's something that I just want to record. Raga Surabhi itself is running itself. That's I feel. Raga Surabhi has that power to conduct itself
through instruments like us. And இதில் வந்து Rasikas ரொம்ப சொல்லியாகும், who have been following Raga Surabhi throughout all these 15 years. அவங்க எப்போ ராக சுரபிக்குள்ளே வந்தாங்களோ அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அன்பிலீவபிள் சப்போர்ட். சி எனி எஃபர்ட் அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீஷனுக்கு போகணும்னா, எஸ்பெஷலி இந்த டீச்சிங் மாதிரி ப்ராசஸில் தேர் ஷுட் பி லேர்னிங். அப்போ தான் அந்த டீச்சிங்க்கு மீனிங் இருக்குது. ஜஸ்ட் சம்படி டீச்சிங் அதர் சைட்லேருந்து தெர் இஸ் நோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் தெர் இஸ் நோபடி ஹூ இஸ் ரெடி டு ரிசீவ் இட்னா அந்த டீச்சிங் ஹேஸ் நோ மீனிங். அந்த மாதிரி ராக சுரபியோட எல்லா எஃபர்ட்ஸுக்குமே ஐ திங்க் Rasikas have really gone all out and participated and ready to receive whatever content we have posted it out there. And எல்லா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் நாங்கள் பண்ணதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதே கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட். அதெல்லாம் ட்ரூலி அமேசிங் தான். அந்த இனிஷியல் பார்ட்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டர் விஜயானந்த் ஃப்ரம் யூகே அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஒரு பெரிய மெயில் அனுப்பிச்சார். அதுதான் எங்களுக்கு ஓ வாவ் தட் செட் அஸ் திங்கிங், இவ்வளோ பீப்புள் ஆர் ஃபாலோ ஆர் ராதர் பீப்புள் ஆர் ரியலி வாண்டிங் சச் கண்டென்ட். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி லெவலில் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இனிஷியல் ஃபாலோவர்ஸ். ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரீகால் கப்புள் ஆஃப் நேம்ஸ், பட் பியாண்ட் தட் தெர் ஆர் சோ மெனி அதர் பீப்புள். ஆமா, ஆக்சுவலி இப்போ ஒருத்தர் சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லலனா தட் இஸ் நாட் ஃபேர் ஆல்சோ. I am not calling anybody out here in this list, but if you go to our website you will see lot of people who have been with us. Who have been with this, for example weekly quizzes. எத்தனையோ பேர் அதை ஒரு ரொட்டீனா வச்சு வாரம் அதை போட்டு, அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி all that is a great inspiration for us to keep doing whatever we are doing. Correct. Of course collaborations பத்தி Ram was talking, அது ஒரு biggest blessing for Raga Surabhi. And நிஜமாவே if somebody had told me that I am going to compose varnams or kritis, I myself would have laughed 10 years ago. இதெல்லாமே ஒரு ட்ரீம் பிளேயிங் அவுட் மாதிரி தான் இருக்கு. அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, விஜய் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் எங்களோட வந்துட்டே இருப்பார். அவர் யூஆர் சேயிங் ஏ கைஸ் யூ ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் கண்டென்ட், பட் இதுக்கு யூ ஹேவ் டு மூவ் டு யூடியூப் பிகாஸ் ஜென்ரேஷன் ஹஸ் மூவ் டு யூடியூப். ஸோ யூடியூப்பில் 2014 ஆஃப்டர் 5 years ஆஃப் ராக சுரபி வி வென்ச்சர்ட் இன் டு யூடியூப். யூடியூப்பில் இருக்கிறதே தான் இனிஷியலி எல்லாமே நோ ஃபேஸ் ரிலேட்டட் கண்டென்ட் எதுவும். பிகாஸ் ஆஃப் மை கேமரா ஷைனஸ் ஐ கான்ட் பிலீவ் வாரம் இப்போ ஒரு வீடியோ 2 வீடியோ லெவலுக்கு நான் வளர்ந்துருக்கேன்னு நினச்சா தேங்க்ஸ் டு ராக சுரபி தான். And Sriram being the techie, he wrote some scripts and ported the whole entire content in Raga Surabhi in one go to Raga Surabhi YouTube. So I think the technology support எங்கள் ஃபேமிலியிலே இருந்தது was a big blessing. And despite all odds, இன்ஃபேக்ட் எங்களோட நெவ்யூ உமாவோட தம்பியோட பையன், he was just born when Raga Surabhi also kept its first year completion. அந்த டைம்ல so Hema also has been very supportive in this first year la. She also used to do the upload and all that. And அதுக்கப்புறம் சத்ரித் பிறந்த போது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து we did the updates. அதுக்கப்புறம் I said guys enough, நீங்க நிறைய பண்ணிட்டீங்க, இனிமேல் let me take it over. So Sriram made it like website upload for dummiesங்கிற லெவல்ல. அப்புறம் பல ஸ்டேஜஸ் அதுலயும் இருக்கு. மேபி அத ஸ்ரீராம் தான் பேசணும். சத்கிருத் himself was featured in Raga Surabhi. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது. And it is very nice to know that நிறைய தாத்தா பாட்டி அவள Raga Surabhi fans and அவளோட பேரன் பேத்தி எப்படி இந்த சத்கிருத் ஏஜ் குரூப்பே எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஃபேமிலி Raga Surabhiயை ஃபாலோ பண்ணி அதுலேருந்து அந்த ட்ரெடிஷன் கண்டினியூ ஆகி வந்தது. இதெல்லாம் ஐ do not know how can I express my feelings towards these kind of things that happened during Raga Surabhi. And நிஜமாவே அந்த மேலக்கர்த்தா மேட் ஈஸி சீரீஸ் அது வந்து such a beautiful fun filled series. And மேலக்கர்த்தா கற்றுக்கிறதும் it was really made easy. And kids எல்லாம் ஆசமாக பண்ணாங்க அந்த சீரீஸில். எல்லாம் அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு என்தூசியாசம். அது மாதிரி லைவ் குவிசஸ் அது ஒரு தனி சாப்டர். தட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபன் வைல் டூயிங். ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட் போட்டிருக்கோம், நிறைய கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரியலி சச் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் தீஸ் 15 years.
ஒரு ஸ்டாக்னண்ட்டாகவே எங்கேயுமே ஒரு ஃபீலிங் இல்லை. ஏதோ ஒன்று மாறிகிட்டே இருக்குது, ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். வித் ஆல் த blessings and support of so many music lovers and Raga Surabhi fans out there. You can conclude. I am turning very emotional. So a lot of things have happened. YouTube we are somewhere around 56,000 subscribers. Nothing is possible without the support from all of you. So I think the down the memory lane has got lot of very very nice memories. I have recalled some names, but that doesn't mean that by any stretch of imagination மற்றவங்களோட contributions கம்மின்லாம் சொல்லிட முடியாது. There are a lot of people who have really supported us right through. Gadgetsக்கு அட்வைஸோ, கேமராக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதோ, இல்லை லேப்டாப் அப்கிரேட்ஸ்க்கு பண்ணுறதோ, ஆர் டிஜிட்டல் இந்த ஆடியோ ஒர்க் ஸ்டேஷன் எல்லாத்துக்குமே we have got people who have constantly given us good tips. So that's what has kept us going this far, and I'm sure with all your support it will go for even more longer years. ஒரு வெரி கோஇன்சிடென்ட்லி நாங்கள் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணல, இங்கே வந்தோம், யாரோ இது மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது, ஓ வாட் பெட்டர் பிளேஸ் டு ஷூட் திஸ்ன்ற மாதிரி எனக்கு இப்போ தோணுது. அவர் போட் gentleman, he was saying this is about 1850 acres of land. It's in one stretch, so a very massive place. Maybe it reminds me of the tulip fields in Amsterdam. Adili acres and acres of tulip farms இருக்கும் northern side of Holland க்கு போனீங்கன்னா. So that is also a beauty to a sight to watch. இங்கே I think என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 9 o'clock உள்ளார பார்க்கணும், இல்லாட்டா ஃப்ளவர்ஸ்லாம் ஷ்ரிங்க் ஆகிடுவோம். ஸோ வி கேம் early in the morning. ஸோ ரொம்ப நிறைய பேசிட்டோம். So thank you for putting up with all the banter. Thank you so much, Rasikas. Thank you so much. Namaste.